Geithi mwiroreri wa GTN TV ikirekia kwihanda wega thaa imwe cia hwaini na ni ihinda riega tukumenyithie maria magetinda makihanika goko bururi-ini o nginyagia kunene na Kenya umuthi ari ni gatatu ga kiumia giki tariki 13 mweri wa 5 mwaka wa 2026 gakihoka haria hothe wagetinda uri gutindia orothayo itikira kunyitirira nani tukumeithie maria andiki aitu a mohoro magetinda makimathia na gitio kingi na ngagikuria ukorogiaraniria na ithe nginyagia kureng'ende-ini cia ukinyiriria ugitwire urerorera uri mwena uriko umuthi nyike ritwa riakwa ni Schneider Chege na twambiririe Chege maini na magoti kuria cira wa gutetia kuhaguru kwa uria wari munini wa president Rigathi Gachagua ni uthire na mbere umuthi igoti-ini ria Milimani. Ndagitari uria watungatire Gachagua akiruta wira wake Ndagitari Dan Gikonyo wa thibitari wa Karen agitemania wira wake igoti-ini agiteterithia oma Gachagua ari murwaru na ende ti kumuhithirira amuhithirire. Gachagua erite igoti ati kweherio gwake wabici-ini kwari mugaru na watho na uguo afatie kurihwo kana kuguo afatie gukorwa kirihwo marihi ma musara hamwe na njoherera cia makiria ma ciringi milioni 80 ya meri 35 iria angiatungatire arita munini wa president itena-ini ria mbere ria wathani ria President William Ruto. I was the one who was treating him with my team. He was sick. We have data. We have provided an affidavit. If there's any further questions, we will provide it. Shira wa gutetia kuhagura kuria wari munini wa president Rigathi Gachagua ni wigerire nduku yake ya gatatu umuthi kuria ndagitari wa ngoro wa thibitari wa Karen Dan Gikonyo ariganite na uge wa ati ni ateithiririe uria wari munini wa president na njira ya kumuhithia thibitari-ini hindi ya mihang'o ya kuhagurwo gwake. I have only one statement to make, and that the Honorable Rigathi Gachagua was admitted to hospital on the date so specified and discharged on the date so specified and treated according to the statutory medical practices. Mawakiri a Gachagua magitongorio ni Senior Counsel Paul Muite akihinyiriria ndagitari gutheria kana hihi ni anyitire itemi kweheria Gachagua maitho-ini ma muingi na kurigiriria ndereti ya kuhagurwo kwa Gachagua guthie na mbere. This hospitalization for reasons that happened that time became a public issue, and there were public notices in newspapers and television services covering the issue. Idige Konyo akiregana na uge ucio giteterithia itua riake ria kinyanirio arita murigiti akiheana wira wa maratathi ma thibitari wa Karen akiuga ũgima wa mwĩrĩ wa Gachagua wari hatĩka-inĩ nene agikinyiriria ndangĩingĩrĩra mĩhang'o o yothe ya uteti na ya obunge. With chest pain in hospital and has necessary risk factors, you are then hospitalized for evaluation to see the extent and the dangers at which this poses. Ciuria ikiyumiria kumana na mathaa maria Gachagua agiriirwo gukorwo akihuruka niguo gucokereria mwiri ndagitari agikinyiriria itua riake ritiari na itanya ria guthereria mihang'o ya bunge. Paragraph 3 of paragraph 4 of your affidavit, it talks of 3 p.m. That's correct. But Exhibit 3 at the top right talks of 4:18 p.m. About an hour difference, yes, sir. You agree that's a discrepancy on its face? On its face, without more looking at it, is there or is there no discrepancy? None whatsoever, sir. Are you saying 4:18 p.m. is the same time as 3 p.m.? There are different times for different... There are different times. Therefore, you agree with me, sir. Mwena wa thitango no wikirire nganja kwaga gutwarana kwa maratathi ma thibitari gucererwo kwa affidavit imwe na uhuthiri wa RG handu-ini ha ritwa riothe niguo gukurana murwaru. A document that does not contain the patient's name,
does not contain the patient's national identity card number, does not indicate the passport number. We have no way, based on the document, of ascertaining who is the patient described in that document. Patient described there. Only by initials, RG. RG. Yes. Which could mean anything, isn't it? To other people, but not to me. Gĩkonyo agĩtarĩria ũhũthĩri wa ndemwa icio RG rĩarĩ itanya-inĩ rĩa kũgitĩra mũrwaru kumana na ũritũ wa cira ũyũ, agĩtĩtĩrithia President Ruto nĩamũhũrĩire thimũ kũmenya ũgima wa mwĩrĩ wa Gachagua. Cannot run away from the fact that it doesn't disclose the identity of your patient. Deliberately so when it was prepared. But now I can disclose. As if you ask me who it is, I'll tell you. RG could as well be Rob Gitao, right? Could be, but it is not. That I did receive a call from our president asking about the status of the patient and responded accordingly. For the first time, Your Honor, I just said that we are in the process of doing various tests, and as soon as we have a conclusion, we shall let it known. Mawakiri a Gachagua mateterithitie Gachagua ndaheirwo wigananiru mihang'o-inĩ ya kũhagũrwo, makiuga nĩagararire watho. Tũgĩthiĩ na mbere, mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩarĩkĩtie kũrugũria ũhĩtahĩtanĩri wa mũcirithania Njoki Ndung'u ta mũcirithania wa igoti rĩa kĩmabũrũri rĩa ICC, akĩmũtũgĩria ta mũcirithania ũrĩ na itĩo ciake na ũngĩhota gũtuithania macira hatarĩ mũthutũkanio. President augĩte ũhĩtahĩtanĩri ũyũ wa Njoki Ndung'u nĩũhete kanya bũrũri wa Kenya ithenya rĩa gũkorwo na mĩeke ya maũndũ na nja wa bũrũri. Rĩu akĩũria a Kenya kũnyitanĩra na kũrũgama hamwe ta ũrĩa mwandĩki witũ Nduta wa Wanjirũ aratarĩria. Bũrũri wa Kenya ũkoretwo na mweke wa kũrũgamia mũcirithania Njoki Ndung'u arĩ ta mũhĩtahĩtanĩri ũmwe ũrĩa ũrenda gũkorwo arĩ mũcirithania wa igoti rĩa kĩmabũrũri rĩa ICC. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto na ũrĩa ũrugũrĩtie igongona rĩa mũcirithania Njoki Ndung'u augĩte gĩtarũ kĩa Afrika kĩrĩ na mweke wa gũkorwo gĩgĩtigĩrĩra ihoto nĩciagacĩrithio. At the ICC, the United Nations Security Council, the Bretton Woods institutions, or the wider architecture of global governance, decisions affecting African peoples and African realities must increasingly include African voices, African experience, and African leadership. Majority of cases before the ICC have involved African situations, African communities, and African victims seeking justice. It is therefore both appropriate and necessary that Africa has strong, principled, and highly qualified representation on that bench. President agĩtũgĩria ũruti wake wa wĩra harĩ bũrũri, augĩte thirikari ya Kenya nĩ ĩgũkorwo ĩkĩmũnyitĩrĩra thĩinĩ wa ũhĩtahĩtanĩri wake. And any leader must be judged by their track record and their vision. Very personal level, on behalf of the government of Kenya, you have our endorsement, support, and we are going to campaign for you. Akĩaria igongona-inĩ rĩu mũcirithania Njoki Ndung'u augĩte mĩaka ĩrĩa akoretwo igoti-inĩ nĩohĩgĩrĩire macira-inĩ, ũndũ ũrĩa ena ũma akĩhĩtahĩtanĩra kũingĩra igoti-inĩ rĩa kĩmabũrũri. My career has been shaped by institutions where the law meets life, in civil society, at the African Union, the United Nations, in the National Parliament, at the Pan-African Parliament, at the committee of experts that drafted the Constitution of Kenya, and in the judiciary, where I have learned the importance of being pragmatic. My vision, therefore, for the ICC is about grounding ideals in lived realities, ensuring that the ICC serves not only as a court of last resort, but also as a partner in building resilient national systems of justice, a court that applies legal principles equally across all the regions of the world.
Riu acirithania makĩũrio kũgerera gacira ka mũcirithania Njoki Ndung'u nĩguo kũhota gũtua macira na kĩhoto hatarĩ gũtabania ungumania kana mũthutũkanio. All I'm asking from my sister Daisy and all the other actors in that space is that the same way you have said Njoki was very strategic when it was time to pass the bills on Sexual Offences Act, and you had to negotiate with different actors in different places. I have tried to persuade the women movement in Kenya that let's be strategic. Maybe we need some lessons from Njoki on how to be strategic. Handũ-inĩ ha GTN TV, njĩtagwo Rose Duta wa Wanjiru. Na rĩu tũingĩre Chege-inĩ na ũteti kũrĩa ndundu ya atumia atongoria ĩgĩtongorio nĩ gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anna Mobi wa igũrũ na Susan Kihika wa Naikuru nĩ yumĩrĩtie kana nĩ yũrĩtie mũingĩ wa kĩrĩma kũnyita mbaru President William Ruto kũiyũkia itĩna rĩake rĩa kerĩ rĩa wathani kuonania nĩ meranĩire thirĩ wake wa kũnyita mbaru President wa hau kabere Uhuru Kenyatta gwathana mĩaka 10 akĩaria mwena wa Kĩamũirũ hĩndĩ igongona rĩa gũcokia ngatho rĩa maitũ wa kaunti wa Nyeri Rahab Mukami wa Shira thutha wake gũthurwo ta President wa atumia bunge ya Pan African wa igũrũ augĩte gũtirĩ President ore wathamaka kwa itĩna rĩmwe na ũguo President Ruto ndagakorwo arĩ wa mbere. Mwandĩki Kahio John wa Francis arĩ na riboti ĩno. Nĩ kĩharo-inĩ gĩa kanitha wa Gatoreki gĩa Kĩamũirũ kaunti-inĩ ya Nyeri kũrĩa gavana wa Kirinyaga Ann Mobi wa igũrũ na mũrunani wa Naikuru morĩtie mũingĩ wa kĩrĩma kũrĩha thirĩ ũrĩa President wa hau kabere wa bũrũri ũyũ Uhuru Kenyatta eranĩire wa kuga agwathana mĩaka 10 na kĩũrĩa warĩ mũnini wake na President wa ihinda rĩrĩ William Ruto atongorie mĩaka 10. President Uhuru Muigai Kenyatta mwenyewe nĩ atwĩrire akihoya Ruto kura, akera Ruto nisaidie yangu 10 alafu yako 10. Nĩmwaiguire? Augire yangu 10 alafu ya Ruto Waiguru agĩcũnga mũhera akiuga angĩkorwo kũrĩ na andũ mainamĩtie ngoro nĩ mũrutĩre wa wĩra wa President William Ruto mamuohere nĩguo mathire feini matikanehĩngĩce kuona wĩra ũrĩa ũrutĩtwo nĩ Ruto nĩ wĩhotanĩire. Arĩa maraigua ta mataiganĩire ta ngoro cianyu itaiganĩire niĩ ta Mobi nderutĩra kuga poleni sana. Detiguo nĩguo no ria munene tondu erutanĩirie gũtũrutĩra wĩra rĩ tutikĩmũ embrace tu tutige gũkorwo na ũru mũingĩ no ngoro nĩ ciahorerire ngoro ti nditũ nĩmo nĩ twahorerire tushikirie serikali tuletewe maendeleo tushikirie president wetu William Samoei Ruto githe mũtuona nĩ amũririkana kone ndĩramũhũraga rĩ nĩ angĩanengera kanyamu. Hamwe na ũguo atongoria makiuga maumĩrĩra ma ithurano mangĩgũmĩrwo nĩ ngahĩha mũingĩ ũrĩa ũrutagĩra wĩra nja wa itoka cia Mount Kenya na umĩte kĩrĩma-inĩ nĩguo ũkoragwo na thĩna kuona wagagagio na mawĩra mao magathũkangio. Twendaga tũgaikara wega na arĩa angĩ twĩ nao tondũ gwathũka nĩ ithuĩ twĩkaga atĩa tuonaga thĩna kana mũkwenda gũthũka ciana cianyu ningĩ icoke mĩciĩ. Nimewaambia tuko na ndugu zenu wengi wanafanya biashara kule pwani. Mukileta siasa ya ukabila, what will happen to the brothers and sisters wale wako pwani? Tutigwetekera kwehera thirikari-inĩ rĩrĩ nĩ ihinda ritũ rĩa kũrutĩrwo wĩra tondũ ithuĩ twathurire thirikari. Ndĩrenda kũmwĩra tũrĩ na mũheshimiwa wa Mobi, twĩna senator mũheshimiwa wa Nyeri, tũikarĩte thĩinĩ wa thirikari nĩgetha tũhote kũrehe indo iria andũ a Nyeri marenda. Atongoria arĩa angĩ mauma kuo makĩũria mũingĩ kũhĩmbĩrio ũteti na ũtongoria wa thayũ ũrũmwe na waragania kuona bũrũri ũyũ ndũngĩtongorio na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ. Tũrahoya atongoria othe a Mount Kenya mwahingũra kanua mũkarathimithagia ciana ici ciĩ gũkũ na andũ aya me gũkũ mũtikamarumage
Todo the power of life and death is in the tongue. Tokwenda kuigwa rurimi rwa kurathima. Tokwenda kuigwa rurimi rwa gwaka. Tokwenda kuigwa rurimi rurauga ni turathie na mbere tutiracoka na thutha. Ithuĩ tũrĩ atongoria na twĩna maitho nĩ tũrona na twĩna matũ na nĩ tũraigua. Andũ aitũ rekei tũrutĩrwo wĩra. Kuma Kĩamũirũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, handũ-inĩ ya GTN TV, njĩtagwo Kahiũ John wa Francis. Nĩ ngatho Kahiũ John riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, mũmbunge wa Manyata Gĩtonga Mũkũnji nĩeyumĩrĩtie na gukorwo akianĩrĩra nĩ agakorwo akĩhĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa ũgavana kaunti-inĩ ya Embu gĩthurano-inĩ kĩnene twerekeire kĩa mwaka wa 2027. Akiaria hĩndĩ ya kũheana ceki cia basarĩ kũrĩ arutwo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Manyata, Mũkũnji augĩte nĩeharĩirie gũtongoria mũingĩ mwena ũyũ hamwe na kũrehe mogarũrũku makĩria. Rĩrĩ gwatigaria mĩeri 14 gĩthurano kĩnene gĩkorwo gĩgĩtabanio gũkũ bũrũri-inĩ, ateti hamwe na atongoria nĩ mathiĩte na mbere kwĩyumĩria na kwĩhũrĩra ndebe thĩinĩ wa iturwa mwanya mwanya. Mũmbunge wa Manyata Gĩtonga Mũkũnji akianĩrĩra gũkahĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa ũgavana kaunti-inĩ ya Embu, igĩtĩ kĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ gĩikarĩirwo nĩ gavana Cecily Mbarire. Akiaria hĩndĩ ya kũheana ceki cia basarĩ kũrĩ arutwo gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Manyata, Mũkũnji akĩonania mwĩhoko wake wa gũkaiũkia ũhotani ũyũ, akiuga arĩ na ũhoti wa gũtetera mũingĩ, gũkũ akĩĩranĩra kũrutithania wĩra hamwe na atongoria angĩ na makĩria gĩcigo mbunge kĩa Manyata, kuona gĩcigo gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩ na namba nene ya aikia a kura makĩria ma 100,000. Si mnanipangia maneno mzuri? And for the record, kwa sababu walikuwa nadhani wameniuzia uoga. Na nataka hii shiko vizuri. For the record, I Gitonga Mũkũnji wa form ni kujituma, Spana boy mwenyewe, mwaka wa 2027 mimi nachukua kiti ya gavana asubuhi mapema. Na nataka nirudie tena wasikie. Nirudie nisirudie. Nirudie wasisikie ama wasikie. I Gitonga Mũkũnji, Member of Parliament Manyata Constituency, 2027 mimi naendea hiyo kiti ya gavana Embu County. Igiturwa gĩkĩ kĩa ũgavana gĩkĩhĩtahĩtanĩrwo nĩ atongoria angĩ, arĩ nĩ hamwe na seneta wa tene Embu ni Kivuti, gatagatĩ-inĩ ka angĩ. Kanisha Embu inaanza hapa Manyata. Wale viongozi wote wa Manyata, wale wazee, wale vijana, wote tunakaa meza moja. Tuikale meza moja tusikare. Tukae chini na wote tusikae. Na nataka kusema kwa sababu mimi ndio kiongozi Manyata, tutashikana sote. Hatutaruhusu watu tena watumie nafasi kugawanya Manyata ati kwa sababu hapa ndio playing ground. Niko kaanze kuo. Sasa viongozi wote mimi nitakuwa nawatembelea na nikikupigia simu ushike. Because the dream of Kerenji Kiragu, the dream of Honorable Mushiri, the dream of Emilio Gaduri, the dream of one and only PS0, the dream of my mwalimu Bwana Kakomo, ya kuhakikisha hata Manyata tumesikia tuko handũ-inĩ ha GTN TV, njĩtagwo wa mũciĩ wa Ndung'u. No atongoria a kanitha wa ACK diocese ya Kirinyaga nĩ makomithĩtie ngũĩ cia gĩũteti iria ikoretwo ikĩyumĩria makĩenda ateti kwĩhũga na mũtugo wa gũbangĩra aruna ao njama cia njikanĩrĩrio rĩrĩ arenĩrĩte na kuma kũrĩ mũthikabu Joseph Kabuchwa. Oho akĩũria aikari a Kirinyaga matigetĩkĩre kũhũthĩka ũru gũkũ nake mũthikabu wa tene Daniel Guro agĩkomithia ungumania ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũgũmĩra bũrũri.
Hĩndĩ ya igongona rĩa kũhurũkia Reverend Christopher Mwangi itũra-inĩ rĩa Mũkũĩndĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mũthikabu wa kanitha wa ACK Diocese ya Kirinyaga Joseph Kibochwa nĩ akumithĩtie ngũĩ iria ikoretwo ikĩyumĩria mĩcemanio-inĩ ya kĩũteti, akĩũria atongoria gũtiga mũtugo wa gũbangĩra aruna ao njama. Ũgakorwo mũndũ ena nguni ciake cia kũbũra andũ, rĩu wewe ũgũtuĩka nguni na no rĩkora bandu nayo ũkorwo ũrabũrwo tondũ aya angĩ namo nĩ moyo nguni ya mwena ũrĩa ũngĩ. Kibochwa oho nĩ orĩtie aikari a Kirinyaga makĩria nyanake matigetĩkĩre kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti harĩ gũcogera ngũĩ, akĩenda andũ makorwo na thayũ na ũrũmwe hatarĩ kuganĩrĩria kana mbara cia kĩũteti. Na rĩrĩa warikurutia andũ matuĩke abũrani, rĩu ona ũmenye no wekĩre ithabu ona we mangĩ no marikuruto moke makũbũre. Rĩu that's a bad and dirty fight. So don't fight the dirty fight. Fight the good fight. Mũthikabu wa tene wa kanitha wa ACK Diocese ya Kirinyaga Daniel Guro nĩ onanĩtie kĩheo kumana na ciĩko cia ungumania gũthiĩ na mbere kuongerereka, akĩenda mũndũ wothe ũhetwo ũigĩrĩrĩki wothe kũheana ũtungata kũringana na watho hatarĩ kũingĩria ungumania. I love you ale mweto nigetha mũtongorie itũra, lakini tafadhali don't entertain corruption. Na wona wewe kĩrĩa gĩaku gĩtigagũteithia ona gĩtigateithia ciana ciaku. Kahinda kau kanitha nĩ hinyĩrĩirio kuoya ithenya rĩayo harĩ kũrũgamĩrĩra wega mathukuru marĩa me rungu rwa kanitha nĩguo gũtigĩrĩra kwĩna mathomo ma gĩkĩro kĩa igũrũ hamwe na maimĩrĩra mega ma gĩthomo, gũkũ aciari makĩũrio kũnyitĩrĩra mathomo ma ciana ciao. Nĩtwarekererie macukuru mitũ makĩoa nĩ thirikari, na thaa ici nĩkĩo ũrona thirikari nĩ ĩrabota gũteca aciari. Nguga atiriri, the church we must come back na toke enforce tutigetekire macukuru mitu mathire, even the conduct and environment ya cukuru ni acenjirie etibiano ria bianaga when schools were under the church. Niyo ndingenda we come back and kaundu kau ka ID bio ande muregu numathi na mbere, but the church must take charge again. Aciari lekei tohe ciana citũ kĩrĩa tũngĩmahe na nĩ gĩthomo, mĩgũnda nĩ thirire. Ndeto-inĩ ĩgiĩ ciĩko cia andũ kwĩruta muoyo, mũthikabu Kibochwa nĩ acakaĩte kumana na ciĩko icio kuongerereka kaunti-inĩ ya Kirinyaga, akĩenda anyiti itemi kũnyitanĩra kũgeria kũrora na mathĩna marĩa maracũngĩrĩra ciĩko icio. Sickness kana nĩ domestic issues kana nĩ ndũ iratũma andũ Kirinyaga tũite ũguo. Rĩu maandĩko maugaga ndũkanoragane. Na baba kwĩrwo ndũkanoragane nĩ kuga ona we ndũkeyũrage. Tondũ kũragana kana kwĩyũraga nĩ kuga nĩumĩra njĩra ũtarĩkĩtie rũgendo. Rĩu ndũkorage mũndũ ona we ndũkeyũrage. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma mwena wa Dia kaunti-inĩ ya Kirinyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Njũgũna wa Kamũchem. Nĩ ngatho Njũgũna wa Kamũchem nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Riboti ĩramba gũtwĩka mwĩkĩ twambe tũikĩrie oro hanini, ndũgathiĩ kũraya nĩ tũracokereria na mangĩ maingĩ. Ino wende gũtaũkĩrwo maingĩ megemaine na ũrĩhi wa magoti, gũcokia returns na ũhũthĩri wa e-TIMS. Nyitanĩra na gĩtongo wa ndũĩrie mũthĩ wa kana tarĩki 14 mweri wa gatano tabarĩra-inĩ ya ime rĩa rũcinĩ nĩ kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ, akĩnyita ũgeni Mũthoni Ndeng'wa na Kristoni Kamau kuma rũhonge rwa ũrĩhi wa magoti KRA. Ũtaũkĩrwo makĩria ndũkanahĩtũkwo. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri-Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future.
thegio mwerero wa GTN TV neguthi na mbere na gutwirorera ungikorwo na kiuria wonie ona kana matata o mothe megemene tabarĩra citũ itikira gutwarĩra na njĩra ya kũhũra thimũ kana gutuma ndũmĩrĩri nguhĩ na WhatsApp message kũhetũkĩra thimũ namba 0742915151 kana utume email kũgerera gtntv@gmail.com no ucokerio rungu rwa mathaa 24. Oho ririkana gũtũrũmĩrĩra nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook GTN TV Digital, TikTok GTN TV Digital na Instagram GTN TV Digital. Tũrĩre o harĩa hothe ũrĩ mathaa mothe kũgerera www.gtntv.co.ke. GTN TV mũciĩ wa heyo na trada. Nĩ ngatho tuthi na mbere na Mutamburuko Thaa Imwe. Tugithi na mbere tuthi kũrĩa Murang'a kũrĩa arĩmi a makorobia arĩa makoragwo rungu rwa kĩama kĩa thothaitĩ cia arĩmi a makorobia Murang'a Avocado Farmers Cooperative Union rĩu marĩamũkagĩra motungata ngũrani kũgerera njĩra ya thimũ thutha wa mũtambo ũĩkaine ta DigiFarm gũkorwo ũkĩrugũrio. Kũringana na ũtongoria wa kĩama gĩkĩ kĩa thothaitĩ ya arĩmi a makorobia Murang'a nĩ atĩ mũtambo ũyũ nĩ ũtanyĩtwo kũhũthia na gũkorwo makĩhũthia motungata kũrĩ arĩmi marĩa nĩ hamwe na marĩhi mathomo gatagatĩ ka mangĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Mũthoni wa Gĩtaũ aratarĩria. Kĩama gĩa thothaitĩ cia arĩmi a makorobia Murang'a nĩkĩo kĩũĩkaine ta Murang'a Avocado Farmers Union gĩthondeketwo nĩ thothaitĩ cia kinyo 20 cia arĩmi a makorobia guothe Murang'a na hĩndĩ ya gũkinyĩria arĩmi motungata megemainie na marĩhi mao mathomo gatagatĩ ka mangĩ maingĩ makoretwo makĩoya ihinda iraya, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ũtongoria wa kĩama kĩu gwĩkĩranĩra ngirimiti na kambuni ya ũkinyanĩria ya Safaricom kũrĩa arĩmi rĩu marĩamũkagĩra motungata mothe kũgerera njĩra ya thimũ ta ũrĩa Mbũrũ wa Ngigĩ mũrũgamĩrĩri mũnene na Peter Gacaũ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩu maratarĩria. Motungata mamwe na marĩa ma bata marĩ ũhoro wĩgiĩ mĩrogotere na mĩture ya makorobia harĩa mũrĩmi hĩndĩ ĩrĩa atuĩrwo makorobia nĩ arĩhotaga gũkorwo akĩona ndũmĩrĩri ciothe ciĩgiĩ makorobia make ũrĩa maratuo na ũrĩa marathiĩ nginya thoko, na ndũmĩrĩri icio ciothe arĩkoragwo agĩcionera thĩinĩ wa thimũ yake. Na hĩndĩ ya makorobia marĩkia kwendio nĩ gũkoragwo na njĩra ndaihu mũno nĩgetha mũrĩmi akinyĩrwo nĩ mbeca, no rĩu kũgerera mũtambo-inĩ wa DigiFarm mũrĩmi nĩ arĩkinyagĩrwo nĩ mbeca ciake na ihenya na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire hatarĩ mbeca ciake cikĩũra. Nĩ tũkũingĩria ũrĩmi wao thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ atĩ mũrĩmi akĩrĩma mũtambo ũyũ nĩ ũmũteithagia nĩ ũkũ access nĩ tũkũhota kũingĩria ũndũ mũrĩmi arĩhotaga kũgĩa na ũteithio kana ũtaro thĩinĩ kumanagia na mũtambo ũyũ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ona marĩhi-inĩ make rĩrĩa atua makorobia mĩrĩhĩre yake nĩ ĩkoragwo ĩ mĩrĩhĩre mĩega na mĩrĩhĩre ya narua. Ona mũtuĩre-inĩ wake wa makorobia nĩ arĩkoragwo akĩona nĩ atua matunda make nĩ mathimwo na nĩ mathimwo na njĩra njega na kũringana na mũtambo marĩhi nĩ akarĩhwo na njĩra kũringana na ũrĩa makorobia make atuĩte. Na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ arĩmi nĩ maithĩrania ciĩgiĩ kũhũthĩra mũtambo ũcio na njĩra njega, ũtongoria wa kĩama gĩa thothaitĩ ĩyo ya makorobia oro ũndũ ũmwe na DigiFarm nĩ meranĩire gũtabania mĩcemanio ya gũthomithia arĩmi acio guothe Murang'a ta ũrĩa Ruoho wa Wangeci mũrũgamĩrĩri wa tabarĩra kĩama-inĩ kĩu na Monica mũrĩithia abithaa wa DigiFarm maratarĩria. Na ithuĩ ta cooperatives nĩ tũronire tũtigĩtigwo na thutha, no nginya ona ithuĩ ta cooperatives cia avocado tũingĩre thĩinĩ wa mũtambo ũyũ nĩgetha gũteithĩrĩria arĩmi aitũ na atongoria arĩa maratongoria cooperatives hĩndĩ ĩrĩa mendia makorobia mao makahotaga kũrĩha arĩmi ao na M-Pesa kũhetũkĩra app with just one button. Kũhihinya button ĩmwe arĩmi othe magakorwo marĩ arĩhe. Key thing, the key takeaway that wakulima wanafaa kuangalia kwa hii mtambo ni uwezo wa kurahisisha jinsi ya kufanya kazi na sana sana kuleta ile transparency
na kubuild trust with the farmers. So hii mtambo wa DigiFarm inasaidia kufanya those particular activities ya kuweza kurahisisha maneno ya kurekodi na kuweza kulipa wakulima, na inafanya hivi kwa una very simple technology ambayo kila mtu akona uwazi wa vile kazi zinafanywa katika mashirika ya ukulima. Ona kuri uguo arimi ni mahoete honge cia ugitiri kung'ethanira na aici a makorobia migunda-ini magicakaya ati ni makoretwo matungitio hathara. Nitukoretwo na challenges nyingi muno. Kindu kia mbere undu ukonie mikora iria iroka gutuia gwitu migunda-ini ekonainie imwana iria ciratumwo ni brokers. Gituikanio rwa mohoro ma GTN TV kuma ngararia Kandara, Murang'a the county. Njitikaga Muthoni wa Gitau. Makiria ma mĩciĩ 366 mwena wa mbere ya mũhuro nĩ merĩgĩrĩirwo kũgunĩka na maĩ ma kũrĩma na makiria mĩena ĩrĩa ĩgũmagĩrwo nĩ ũmũ makiria kũrũmĩrĩra wagi wa mbura. Na one kuringana na kurekererio kwa muigana wa shilingi bilioni 69.9 ni thirikari ya kaunti ya Embu cia guteithĩrĩria gutwarithia na mbere mubango uyu na uria warugũririo mwaka wa 2013 wari wa eka 54 ugikinyanĩria mĩciĩ 137. Akĩrĩ hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra ĩno, gavana wa Embu Cecily Mbarire augĩte ũrĩmi nĩguo wĩra ũrĩa wĩkĩrĩirwo makĩria, kuona nĩkuo aikari aingĩ mwena ũyũ makoragwo makĩmathĩra ũboco wa oro mũthenya. Today we are officially launching phase 2 of this transformative project. The extensions to block 1 and 4 will target 366 farmers and place approximately 150 acres under irrigation at a cost of 69,960,550. Funded through the National Agricultural Value Chain Development Project, NAFCDP, and the Embu County Government. Tumetulia kuanzia 2014 wakati tulifanya survey. Mungu atatubariki, serikali pamoja na county watatupatia pesa tukapata phase 1. Sasa hivi tumepata phase 1, wakulima wanasherekea. Installation of pipelines and in-field irrigation system, associated civil works, testing and commissioning of the entire system. This project represents yet another milestone in our county government's commitment to transforming agriculture from subsistence farming into a modern, climate-smart and commercially viable enterprise capable of improving livelihoods and enhancing food security across Embu County. The greatest challenge facing our farmers today is climate variability characterized by long, prolonged dry spells and unreliable rainfall patterns. Na riboti ĩyo ĩgagĩtwĩkĩrĩra gaturumo gĩkũnjo kĩa Mutamburuko Thaa Imwe, mangĩ maingĩ nĩ cihanda thaa 3. Thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV, na nĩ ngatho kũrĩ we nĩ ũndũ wa kũnjĩhokera mahinda maku. Tucemanie thaa 3. Thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege.